Oscar Wilde's The Happy Prince. High above the city, on a tall column, stood the statue of the Happy Prince. He was gilded all over with thin leaves of fine gold. For eyes, he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. في أعلى المدينة يقف تمثال الأمير السعيد على سارية عالية، كان مغطى بالذهب، وكان له عينان من الياقوت الأزرق، كما أن له ياقوتة حمراء تزين سيفه. He was very much admired indeed. He is so beautiful as a weathercock, remarked one of the two councillors who wished to gain a reputation for having artistic tastes, only not quite so useful, he added, fearing lest people should think him unpractical. كان الأمير السعيد محط إعجابهم، فقد كان جميلا جدا، وكأنه weathercock كان يوضع في أعالي البنايات ديك حديدي يتحرك مع الريح، وبذلك يحدد اتجاه الرياح. هكذا قال أحد المستشارين، حيث قال: أتمنى أن تكون لي ذائقة، أن أعرف بذائقتي الفنية، ولكن هذا الشيء لا فائدة منه، فقد كان يخشى أن يعتقد الناس أنه إنسان غير عملي. Why can't you be like the Happy Prince? asked a sensible mother of her little boy who was crying for the moon. The Happy Prince never dreams of crying for anything. في الصورة السابقة توبخ الأم ولدها لأنه كان يبكي، وتقول له: لم لا تكون كالأمير السعيد الذي لا يعرف البكاء. في هذه اللوحة، في هذه section, I'm glad there is someone in the world who's quite happy, muttered a disappointed man as he gazed at the wonderful statue. كان هنالك رجل ينظر إلى الستاتيو، تمثال الأمير السعيد، ويقول: أنا سعيد أن هنالك رجل سعيدا في هذه الحياة. He looked just like an angel, said the charity children, as they came out of the cathedral in their bright scarlet clocks. إذن الكل كان يحسد هذا التمثال، معتقدا أن هذا الشاب قد عاش أفضل حياة ملؤها السعادة، ملؤها الفرح. How do you know? said the mathematical master. You haven't never seen one. Ah, but we have in our dreams, answered the children, and the mathematical master frowned and looked very severe, for he did not approve of children dreaming. الconversation كانت المحادثة بين أستاذ الرياضيات وتلاميذه، حيث ادعى أحد الطلبة أن الأمير كان سعيدا، وعندما سأله أستاذ الرياضيات: وكيف علمت ذلك؟ قال له: لقد رأيته في أحلامي. لم يعجب هذا الكلام أستاذ الرياضيات، حيث أنه لا يؤمن أن الأطفال ممكن أن يحلمون. One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind, for he was in love with the most beautiful breed. كان هنالك طائر سنونو قد هاجر أصحابه، سبقوه في الهجرة إلى مصر قبل 6 أسابيع. ترى ما الذي أبطأه الحب؟
عشقه للبردية. He had met her early in the spring as he was flying down the river after a big yellow moth, and had been so attracted by her slender waist that he had stopped to talk to her. أغرم هذا الطائر طائر السنونو برشاقة وجمال هذه البردية المتمايلة. Shall I love you? Said the swallow, who liked to come to the point at once, and the reed made him a low bow. So he flew round and round her, touching the water with his wings and making silver ripples. This was his courtship, and it lasted all through the summer. قضى كل الصيف وهو يغازل البردية، يقول لها: هل لي أن أحبك؟ ولم ترد عليه إلا بحركة خفيفة بفعل الهواء، مما حمسه للطيران حولها وحولها، وكان يصنع الكثير من الموج بطرف جناحه. هكذا كان يغازلها. ماذا عن بقية أصحابه، أصحاب السنونو؟ ما كان رأيهم بهذه العلاقة؟ لقد قالوا: It is a ridiculous attachment. علاقة سخيفة. Twittered the other swallows. She has no money. ليس لديها نقود. And far too many relations. ولديها الكثير من العلاقات. And indeed the river was quite full of reeds. والنهر مليء بالقصب. Then when the autumn came, they all flew away. وعندما يحل الخريف سوف تنجرف كل هذه البرديات. After they had gone, he felt lonely and began to tire of his lady love. بعد أن ذهب أصدقاؤه السنونو ومضوا في هجرتهم إلى مصر، بقي وحيدا. She has no conversation. إنها لا تحادثني, he said, and I am afraid that she is a coquette, for she is always flirting with the wind. أخشى ما أخشاه أنها فتاة مغناج لديها الكثير من العلاقات، حيث أنها تتغازل مع الريح. And certainly, whatever the wind blew, the reed made the most graceful courtesies. I admire that she is domestic, he continued, but I love travelling, and my wife consequently should love travelling also. فعلا كانت تتمايل مع الريح، وحركتها كانت تثير حبه. لكن ما الذي قاله؟ قال I admit that she is domestic. أعترف أنها تحب منزلها، ولكنني أحب السفر، وعلى زوجتي أن تحب السفر مثلي. Will you come away with me? He said finally to her. هلا أتيت معي؟ But the reed shook her head. She was so attached to her home. حركت رأسها بالرفض، فلقد كانت مرتبطة بوطنها. You have been trifling with me, he cried. I am off to the pyramids. Goodbye. And he flew away. إذا قرر تركها والسفر إلى الأهرامات. All day long he flew, and at night he arrived at the city. Where shall I put her up? He said. I hope the town has made preparations. أين سأحط؟ آمل أن المدينة
قد قامت بالترتيبات المطلوبة. نلاحظ نحن القراء بساطة بساطة عقلية هذا الطائر الذي ربما تثير فينا المرح والضحك. Then he saw the statue on the tall column. عندما دخل المدينة نظر ورأى الأمير، تمثال الأمير، وقال I will put up there. سوف أحط هناك. He cried, It is a fine position with plenty of fresh air. إنه مكان جميل والكثير من الهواء النقي. So he alighted just between the feet of the happy prince. وحط بين قدمي الأمير السعيد تماما. I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked around and he prepared to go to sleep. But just as he was putting his head under his wings, a large drop of water fell on him. بينما كان يهم بالنوم سقطت قطرة كبيرة من الماء عليه. What a curious thing, he cried. There is no single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. The climate in the north of Europe is really dreadful. استغرب الطائر، فلا غيم في السماء، كانت النجوم واضحة، فمن أين يأتي هذا المطر؟ The reed used to like the rain, but what was merely her selfishness. هنا الطائر تذكر حبيبته القصبة كيف أنها تحب المطر، ولكنها في نفس الوقت ليست أكثر من أنانية. Then another drop fell. وبعدها قطرة أخرى سقطت. What is the use of the statue if it cannot keep the rain off? He said. I must look for a good chimney pot. And he determined to fly away. But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. Oh, what did he see? The eyes of the happy prince were filled with tears, and tears were running down his golden cheeks. His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. طار السنون ليكتشف أن هذه الدموع قطرات المطر التي أغرقت لم تكن إلا دموع الأمير السعيد الذي كان يبكي. هنا بدأت محادثة بينهم. Who are you? He said. I am the happy prince. Why are you weeping then? I asked the swallow. You have quite drenched me. إذا كنت الأمير السعيد لما أغرقتني تقريبا بدموعك؟ When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace of Sans-Souci, where sorrow is not allowed to enter. عندما كنت شابا كنت أعيش في قصر ليس للحزن طريقا إليه. In the daytime I played with my companions in the garden, and in the evening I led the dance in the great hall. Round the garden ran a very lofty wall, but I never cared to ask what lay beyond it. Everything about me was so beautiful. كنت أعيش في هذا القصر حيث أقضي النهار بين الرقص والتسبع في الحديقة
والتي كان يحيط بها حائط عال جدا، لا يمكنني من معرفة ما الذي يجري خلفه. كل الذي أعرفه وكل الذي حولي هو شيء جميل فقط. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. If pleasure be happiness, so I lived and so I died. And now what I am, did they have set me up here so high that I can see all the ugliness and all the misery of my city, and thought my heart is made of lead, yet I cannot choose but we. يخبر السنونو الأمير السعيد أن رجال البلاط يحيطونه بالمتع ويمنعونه من معرفة حقيقة ما كان يجري في المدينة، وبعد موته نصبوا له تمثالا في وسط المدينة مكنه من الاطلاع على المآسي التي يعيشها الشعب. عزيزي السنونو، لقد صنعوا لي قلبا من الرصاص، ولكن أتعلم لا أستطيع إلا أن أنوح. What? Is he not solid gold? Said the swallow to himself. He was too polite to make any personal remarks out loud, so the swallow was surprised that the heart of the statue was not gold. Far away, continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a good house. One of the windows is open, and through it I can see a woman seated at a table. Her face is thin and worn. She has coarse red hands, all pricked by the needle, for she is a seamstress. إذا هنا السنونو يخبر الأمير السعيد بوجود عائلة فقيرة وأم متعبة من الخياطة. She is embroidering passion flowers on a satin gown for the loveliest of the Queen's maids of honor to wear at the next court ball. كانت تخيط زهور جميلة على فستان إحدى وصفات الملكة لترتديه في الحفلة القادمة. In a bed in the corner of the room, the little boy is lying ill. He has a fever and is asking for oranges. His mother had nothing to give him but river water, so he is crying. So the child, the son of the seamstress, is sick, and he is crying to asking his mother to bring him some oranges, but of course she can't because she was poor. هنا قال الأمير السعيد للسنونو: Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? My feet are fastened to this pedestal and I cannot move. خذ للسيدة المريضة الحجر الكريم على حزامي، أعطه إياها. لو كنت أستطيع التحرك لذهبت إليها. وهكذا أخذ الياقوت وذهب بها إلى السيدة. I am
Waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and taking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep in the tomb of the great king. تذكر السنون أصدقائه الذين سبقوه إلى مصر وكيف أنهم الآن يستمتعون بزهور اللوتس والنوم في قبر الملك العظيم. The king is there himself in his painted coffin. He is wrapped in yellow linen and emblemed with spices. Round his neck is a chain of pale green jade, and his hands are like withered leaves. يخبرنا السنون عن رحلته السابقة وكيف أنه رأى القبر العظيم لملوك مصر وكيف أن هذا القبر كان مزينا بينما الجثة تلف بالمومياء تلف باللينين وبالسبايسز لإبقائها. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me for one night and be my messenger? The boy is so thirsty and the mother is so bad. توسل الأمير السعيد إلى الطير ليأخذ الأمانة إلى إلى الأم المريضة والطفل المسكين العطشان. I don't think I like boys, answered the swallow. Last summer, when I was staying on the river, there were two rude boys. The miller's sons, who were always throwing stones at me. إذن لم تكن علاقة السنونو جيدة بالأطفال، حيث يذكر لنا حادثة أن أبناء المحافظ قاموا برميه بالحجارة. They never hit me, of course. We swallows fly far too well for that. And besides, I come of a family famous for its agility. But still, it was a mark of disrespect. لم يستطع هؤلاء الصبية النيل مني فأنا أنحدر من فصيلة رشيقة، ولكن على أي حال تصرفهم كان يعكس قلة الاحترام. But the happy prince looked so sad that the little swallow was sorry. It is very cold here, he said, but I will stay with you for one night and be your messenger. Thank you, little swallow, said the prince. So the swallow picked out the green ruby, the great ruby, from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. التقط الياقوت من سيف الأمير وذهب بها فوق أسقف البيوت. He passed by the cathedral tower, where the white marble angels were sculptured. He passed by the palace and heard the sound of dancing. A beautiful girl came out on the balcony with her lover. How wonderful the stars are, he said to her, and how wonderful is the power of love. مر الطائر من قرب الكاتدرائية ورأى رأى تماثيل الملائكة عليها، ومن ثم مر من عند قصر فيه أصوات الموسيقى وأصوات الرقص،
وكانت فتاة جميلة تقف عند البالكوني تتحدث مع شاب يخبرها كيف أن السماء جميلة، فترد عليه وكيف أن ال وكيف هي رائعة قوة الحب. هنا حقيقة هم كلامهم يصف علاقة الحب الجميلة بين السنونو والأمير. I hope my dress will be ready in time for the state ball, she answered. I have ordered passion flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. ما الذي قالته الفتاة؟ تتكلم الفتاة هنا وصيفة الملكة كيف أنها أعطت الأوامر بأن يصنع لها ثوب جميل مطرز بالزهور الغريبة الجميلة، ولكنها كانت تشتكي كذلك من الخياطة الكسولة. هذا المشهد أو هذه العبارة تعكس لنا شيئا مؤلما، الفارق الهائل المجتمعي الطبقي، حيث لا يشعر الأغنياء بما يعانيه الفقراء. He passed over the river. طبعا هنا طار السنونة فوق المدينة. ما الذي رأى؟ Saw the lanterns hanging to the masts of the ships. رأى الإنارة المعلقة على صواري السفن. He passed over the Chitto and saw the old Jews bargaining with each other and weighing out money in copper scales. كما مر من فوق حي التشيتو. حي التشيتو هو حي الأقليات، هنا حي اليهود، وكيف أن اليهودي المسن كان bargaining with each other. اليهود المسنون يتفاهمون أو يتبايعون، يتساومون مع بعضهم البعض ويزنون المال في ميزان مصنوع من الكوبر. At last he came to the poor house and looked in. The boy was tossing feverishly on his bed, and the mother had fallen asleep. She was so tired. And he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. مر السنونو ليجد الطفل يرتجف من البرد ومن الحرارة، وأما الأم فكانت متعبة ومستلقية في فراشها. أعطاه السنونو الروبي الياقوت ومضى. Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. طار برشاقة فوق الطفل وأخذ يهفي أو يحرك جناحيه ليبرد وجه الطفل. How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into the delicious slumber. لم يلبث الطفل أن راح في نوم عميق. Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, شيء غريب, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. من الغريب أنني أشعر، هكذا يتكلم الطائر إلى الأمير، أشعر بأنني دافئ جدا، أشعر بالدفء رغم أن الجو بارد. هنا إشارة إلى أن الأفعال الصالحة تكافئ من قبل الرب.
That is because you have done a good action. لأنك عملت عملا طيبا, said the prince, and the little swallow began to think, and then he fell asleep. Thinking always made him sleepy. When day broke, they flew down to the river and had a bath. What a remarkable phenomenon, said the professor of ornithology as he was passing over the bridge. A swallow in winter? And he wrote a long letter about it to the local newspaper. Everyone quoted it. It was full of so many words that they could not understand. حدث أن الطائر ذهب ناحية النهر ليستحم، ورآه عالم الطيور، وكتب عن هذه الظاهرة الغريبة: كيف لحيوان السنونو أن يبقى في أوروبا ولا يهاجر. Tonight I go to Egypt, said the swallow, and he was in high spirits at the prospect. He visited all the public monuments and sat a long time on the top of the church steeple. كان السنونو قد أكمل جولته في المدينة حيث زار الكثير من الأماكن والمزارات والكنائس، وعاد ليخبر الأمير أنه سيعود حالا إلى مصر. When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I'm just starting. هل لديك ما تريد أن تذهب به أو أن أرسله إلى مصر؟ سوف أسافر حالا. Swallow, swallow, little swallow, said the prince, will you not stay with me one night longer? I am awaited for in Egypt, answered the swallow. Tomorrow my friends will fly up to the second cataract. The river horse couched there among the bulrushes, and on a great granite throne sits the god Mimon. So the happy prince tries to convince the swallow to stay. The swallow starts to talk about Egypt, how beautiful it is, and how his friends go to enjoy the weather and the ruins of Egypt. All night long he watched the stars, and when the morning star shines, he utters one cry of joy, and then he is silent. At noon, the yellow lions come down to the water's edge to drink. They have eyes like green beryls, and their roar is louder than the roar of the cataract. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away across the city, I see a young man in a garret. He is leaning over a desk covered with papers, and in a tumbler by his side there is a bunch of withered violets. His hair is brown and crisp, and his lips are red as a pomegranate, and he has large and dreamy eyes. He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write any more.
There is no fire in the grate, and the hunger has made him faint. I will wait with you one night longer, said the swallow, who really had a good heart. Shall I take him another ruby؟ بعد أن سمع سنونو قصة الشاب الكاتب وشعوره بالبرد والجوع، قرر أن يساعده ويبقى وياخذ له ياقوته. Alas, وحسرته, I have no ruby now. ليس لدي ياقوت, said the prince. My eyes are all what I have left. They are made of rare sapphires, which were brought out of India 1,000 years ago. كل ما لدي عيناي المصنوعتان من الصفير من السفاير. Plug out one of them and take it to him. اقتلع إحدى عينيه وخذها إليه. He will sell it to the jeweler and buy food and firewood and finish his play. سوف يذهب بها إلى الجولري وجولر وسيشتري الطعام والنار وينتهي المسرحية. Dear Prince, عزيزي الأمير, I cannot do that. And he began to weep. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. افعل كما أمرك. So the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the student's garret. It was so easy enough to get in, and there was a hole in the roof. اقتلع عينه الزمردية وذهب بها إلى بيت هذا الرجل الذي كان من السهل الدخول إلى بيته لوجود hole in the roof. كسر أو هو مفتوحة في سقف البيت. Through this he darted and came into the room. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. عندما وجد الشاب الكاتب قطعة الزمرد الخضراء على مكتبه انتفض فرحا وقال بصوت عال I am beginning to be appreciated. بدأوا يقدرون عملي. He cried, This is from someone or some great admirer. أكيد أحد المعجبين أرسلها لي. Now I can finish my play. And he looked quite happy. وبدا سعيدا. The next day the swallow flew down to the harbor. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors hauling big chests out of the hole with ropes. Heave ahoy! This was their cry. Heave ahoy! They shouted as each chest came up. I am going to Egypt, cried the swallow, but nobody minded, and when the moon rose he flew back to the happy prince. I am come to bid you goodbye, he cried. جئت أقول لك الوداع. وبكى. من الذي بكى؟ الطائر. Swallow, swallow, little swallow, said the prince.
Will you not stay with me one night longer? ألا تستطيع البقاء معي ليلة أخرى؟ My companions are building a nest in the temple of Baalbek, and the pink and white doves are washing them and cooing to each other. أصدقائي يبنون الأعشاش في في هيكل بلبك، وهنالك الكثير من الطيور من الحمامات البيضاء والوردية تشاهدهم وتكوك لهم cooing to each other. Dear Prince أمير العزيز, I must leave you, but I will never forget you. And next spring I'll bring you back 2 beautiful jewels in place of those you have given away. The ruby shall be redder than a red rose, and the sapphire shall be as blue as the Great Sea. إذا يحاول أن يعتذر منه لمواصلة هجرته إلى مصر، ويعده أنه سيجلب له جواهر أجمل من التي فقدها للفقراء. In the square below, said the happy prince, there stands a little match girl. She has let her matches fall in the gutter, and they are all spoiled. هنالك يا عزيزي الطائر، هنالك في تلك الباحة فتاة الكبريت التي أسقطت كل كبريتها في الوحل مما عرضه للخراب. Her father will beat her if she does not bring him some money, and she is crying. She has no shoes or stockings, and her little head is bare. سوف يضربها والدها إن عادت بلا مال. يداها عاريتان، قدماها عاريتان، لا شيء على رأسها. Pluck out my other eye and give it to her, and her father will not beat her. اقتلع عيني الثانية وأعطها إياها، عندئذ لن يضربها والدها. I will stay with you one night longer, said the swallow, but I cannot pluck out your eye. You would be quite blind then. حسنا، سأبقى معك ليلة أخرى، ولكنني لا أستطيع إقلاع عينيك الثانية. سوف تكون أعمى. Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Do as I command you. افعل كما أمرك. So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. وضع الجوهر في راحة يدها. What lovely bit of glass, cried the little girl, and she ran home laughing. يا لها من قطعة زجاج جميلة، وذهبت تضحك إلى بيتها. Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. سوف أبقى معك إلى الأبد لأنك فقدت عينيك. No, little swallow, said the poor prince. You must go away to Egypt. I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. جلس عند كتفه وأخذ يخبره عن الأشياء الغريبة التي رآها في البلاد البعيدة.
He told him of the red ibises who stand in long rows on the banks of the Nile and catch goldfish in their beaks, of the Sphinx who is as old as the world itself. أخبره عن أبي الهول الذي هو قريب بقدم الأرض نفسها and lives in the desert and knows everything of the merchants who walk slowly by the side of their camels and carry amber beads in their hands, of the king of the mountains of the moon who is as black as ebony and worships a large crystal. كما قام بإخباره عن أشياء أخرى of the great green snake that sleeps in a palm tree and has 20 priests to feed it with honey cakes. أخبره عن أفعى كبيرة تعيش في شجرة النخل وكيف أن الرهبان يؤكلونها أو يطعمونها كيك العسل. كما أخبره عن الأقزام and of the pygmies who sail over a big lake on large flat leaves and are always at war with the butterflies. Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and of women. There is no mystery so great as misery. There is no mystery so great as misery. Fly over my city, little swallow, and tell me what you see there. هنا الأمير يقول للطائر: صحيح أن ما أخبرتني به أشياء عجيبة، ولكن لا أعجب من تعاسة البشر نساء ورجالا. لا شيء أكثر أهمية من معاناتهم. There is no mystery so great as misery. Yes, now of course the bird turns to be the eyes of the statue. يعني يتحول الطائر إلى عيني الستاتيو ينقل له ما يراه. So the swallow flew over to the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses, while the beggars were sitting at the gates. رجع ليخبره أن الأغنياء يعيشون أوقاتا سعيدة والفقراء يعيشون أوقاتا صعبة. He flew into the dark lanes and saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. ذهب ليرى وجوه الأطفال البيضاء white faced يعني بدون دم من قلة الطعام ولا يستطيعون المرح. Under the archway of a bridge, two little boys were lying in one another's arms to try to keep themselves warm. How hungry we are, they said. طفلان يتعانقان من شدة البرد ويقول أحدهما للآخر كم نحن جائعان. You must not lie here. قم من هنا, shouted the watchman. صرخ بهم الجندي. قوما من هنا, لا يحق لكم النوم هنا. And they wandered out into the rain. مما اضطرهما للمشي تحت المطر. Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold. أنا مطلي بالذهب, said the prince. You must take it off.
leaf by leaf, and give it to my poor. The living always think that gold can make them happy. تعال وخذ أوراق الذهب التي تغطيني وأعطها للفقراء لطالما ظنوا أنها تصنع له السعادة. Leaf after leaf of the fine gold the swallow picked off, still till the happy prince looked quite dull and grey. أخذ السوالو شرائح الذهب من فوق الأمير إلى أن غدا رماديا غير جميل. Leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played games in the street. We have bread now. لدينا الخبز الآن. They cried. Then the snow came, and after the snow came the frost. جاء الثلج ومن ثم الصقيع. The streets looked as if they were made of silver. They were so bright and glistering. كانت الشوارع تلمع كأنها صنعت من الفضة. Long icicles like crystal daggers hung down from the eaves of the houses. Everyone went about in furs, and the little boy wore scarlet cups and skates on the ice. احتمى الناس من البرد بلبسهم الفراء، وكان هنالك طفل يرتدي قبعة قرمزية ويتزلج على الثلج. The poor little swallow grew colder and colder, but he would not leave the prince. ازدادت البرودة على هذا الطائر المسكين، ولكنه لم يكن ليترك الأمير. He loved him too well. He picked up crumbs outside the baker's door when the baker was not looking, and tried to keep himself warm by flapping his wings. كان يستطيع الحصول على الفتات من الطعام ويحرك يديه عساه يحتفظ بالحرارة. But at last he knew that he was going to die. He had just strength to fly up to the prince's shoulder once more. Goodbye, dear prince, he murmured. Will you let me kiss your hand? طار بصعوبة ليقبل يد الأمير. I am glad that you are going to go to Egypt at last, little swallow, said the prince. You have stayed too long here. سعيد أنك ستغادرنا إلى مصر، فقد بقيت هنا طويلا. It is not to Egypt that I am going, said the swallow. I am going to the house of death. Death is the brother of sleep, is he not? هنا يخبره أنه سوف يموت. And the swallow fell down dead at his feet. At that moment, a curious crack sounded inside the statue, as if something had broken. مات الطائر وكسر قلب الأمير حزنا عليه. The fact is that the leaden heart had snapped right in two. It certainly was a dreadfully hard frost. الحقيقة أن قلبه المصنوع من الرصاص قد انشق إلى شقين. Early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the two councillors. As they passed the column, he looked up at the statue. Dear me,
How shabby the happy prince looks, he said. أحد المستشارين نظر إلى الأمير ووصفه بأنه كالح. How shabby indeed. يبدو باليا, cried the two councillors, who always agreed with the mayor, and they went up to look at. The ruby has fallen out of his sword, his eyes are gone, and his gold no longer, said the mayor. In fact, he is little better than a beggar. راح الذهب وراح الصفير وراح الياقوت، ووصفوه بأنه ليس أحسن من متسول. Little better than a beggar, said the two councillors, and here is actually a dead bird at his feet. انظر, هنالك طائر ميت عند قدميه. أكمل الماير. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. علينا أن نصدر قرارا لا يسمح بموت الطيور هنا. And the town clerk made a note of the suggestion. موظف المدينة كتب هذه الملاحظة. So they pulled down the statue of the happy prince. As he is no longer beautiful, he is no longer useful. كانت فكرتهم لإسقاطهم تمثال الأمير السعيد، بما أنه لم يعد جميلا إذن لم يعد مهما أو مفيدا, said the art professor at the university. Then they melted the statue in a furnace. قاموا بإذابة الأمير السعيد في فرن. And the mayor held a message of the corporation to decide what was to be done with the metal. We must have another statue, of course, he said, and it shall be a statue of myself. إذن هنا الماير قرر أن يصنع من بقايا تمثال الأمير أن يصنع تمثالا لنفسه هو. Of myself, said each of the town councillors, and they quarrelled. When I last heard of them, they were quarrelling still. إذن مستشارو المدينة تناحروا وتخاصموا في بينهم، كل أحد فيهم يريد أن يصنع تمثالا لنفسه. What a strange thing, said the overseer of the workmen at the foundry. This broken lead heart will not melt in the furnace. We must throw it away. So they threw it out on dust heap, where the dead swallow was also lying. شيء ما لم يحترق في الفرن المعدني، قلب التمثال لم يحترق، فقاموا ورموا به قريبا من جثة الطائر الميت. Bring me the two most precious things in the city, said God to one of his angels, and the angel brought him the leaden heart and the dead bird. أمر الرب بأن يجلب له أثمن شيئين على الأرض، فجلب له الملاك قلب الأمير وجثة السنونة. You have right chosen, said God, for in my garden of paradise this little bird shall sing forever, and in my city of gold the happy prince shall praise me. خيرا فعلت، ففي جنتي سوف يطير هذا الطائر إلى الأبد.
وفي مدينة ذهبي سوف يحمدني الأمير السعيد. Oscar Wilde. Of course, he is the author of the short story. He is an important figure in the literary decadence movement, a literary movement that challenged Victorian standards at the end of the 19th century. Oscar Wilde lived a life that shocked conventional standards and eventually led to the dismissal of much of his work. أوسكار وايلد لم يكن يكتب بالطريقة الفيكتورية. لم يكتب هو وزملاؤه في حركة الديكادنس بطريقة تقليدية. كانوا يتحدون المعايير الفيكتورية في الكتابة، وذلك في نهاية القرن التاسع عشر. عاش وايلد حياة خضت أو صعقت التقاليد والمعايير التقليدية، مما أدى إلى التخلص من كثير من أعماله. بالمناسبة، شاعرنا ليس إنجليزيا، شاعرنا أيرلندي. Born in Dublin, Ireland in 1854, he was the son of William Wilde, a surgeon, and Jane Francisca L.G., a writer who used the pseudonym Speranza. Wilde attended both Trinity College in Dublin and Oxford University and later settled in London. كان ينتمي إلى عائلة مثقفة جدا، فالأب جراح والأم مثقفة وكاتبة وتكتب باسم ثان. دخل وايلد مدرسة الثالوث في دبلن، كما دخل جامعة أكسفورد في لندن عندما استقر هناك. Wilde embarked on a literary career and published poems in 1881. Wilde espoused the values of aestheticism and his belief in art for art's sake. بدأ سيرته الأدبية بنشره لمجموعة قصائد poems أي قصائد في عام 1881. وايلد من الناس الذين اعتنقوا قيم الحركة الجمالية، وكان شعاره Art for Art's sake، الفن لأجل الفن. Wilde's work enjoyed a great deal of critical success from 1888 to 1895, when he published his only novel, The Picture of Dorian Gray, 1891. كانت أعماله الأدبية ناجحة وتلقت قبولا كبيرا. He was also a dramatist whose plays satired contemporary high society and treated potentially serious issues with wit and humor. كما كان كاتب مسرحي وتناول الطبقة الاجتماعية العليا بكثير المعاصرة بكثير من السخرية and treated potentially serious issues وتناول مشاكل مهمة بكثير من الذكاء والمرح والضحك. Wilde died prematurely in Paris in 1900.
The Happy Prince. Now we are going to talk the themes. The first theme is love and sacrifice, الحب والتضحية, whilst it stresses the significance of love and sacrifice. This world is full of misery, hypocrisy, and exploitation. Love and sacrifice are necessary for the survival and happiness of the humans. هذا العالم مليء بالبؤس والنفاق والاستغلال. ليس كالحب والتضحية، ضروريان ومفيدان لإنقاذ البشر، إنقاذ سعادتهم. People should love and help each other. Selfishness and greed are denounced throughout the story. البشر عليهم أن يحبوا ويعينوا بعضهم. الأنانية والطمع قدمت بشكل قبيح في هذه القصة. The Happy Prince and the Swallow are charitable characters. كانوا خيرين who sacrificed their existence for the sake of humanity حيث ضحى بوجودهما من أجل البشرية. Their sacrifice made them immortal. تضحية الأمير والطير جعلت منهم خالدين وشهداء. Benevolence and altruism are rewarded at the end. When the angel selects the dead swallow and the lifeless heart of the prince as the noblest things on the earth. يعني الصدق والكرم والعطاء قد نال جزاءهما في الحياة الأخرى. Appearance and inner worth. المظهر والقيمة أو الثروة الداخلية. The Happy Prince deals with the meaning of beauty. يتعامل الأمير السعيد مع معنى الجمال. Beauty is not only an external or outward things. ليس بالضرورة أن يكون الجمال خارجيا أو يعنى بأشياء خارجية. But it is also related to the true worth of humans. ولكنه يعنى بالثروة الحقيقية للإنسان. الثروة الحقيقية للإنسان ليست الذهب ولا الألماس، إنما قدرته على العطاء. One should not value the individual according to his appearance. علينا أن لا نقيم البشر من مظاهرهم. Oscar Wilde shows that outward beauty is nothing, and the real beauty is to bestow love and sacrifice. الجمال الحقيقي هو قدرتك على إعطاء الحب والتضحية. The third theme of this short story is poverty and misery. الثيمة الأخرى هي الفقر والبؤس. The Happy Prince had never experienced true sorrow in his life, living a careful life in a palace where misery is not allowed to enter. However, after his death, he sees that life has another ugly side. عاش الأمير السعيد بعيدا عن أي ما يكدر خاطره، ولكن بعد موته اكتشف الجزء القبيح، الجزء الآخر للحياة، الجزء القبيح للحياة. Viewing various scenes of people suffering from poverty from this tall monument, the Happy Prince sacrifices his beauty to help those poor people. مشاهدا البؤس في مدينته قرر بأن يضحي بكل شيء من فوق تمثاله الطويل ليساعد الفقراء.
In The Happy Prince, Wilde depicts the poverty and suffering of the lower class. The son of the poor seamstress is suffering from fever. She is embroidering passion flowers for the Queen's maid of honor, who is careless about her suffering and her miserable situation. Her poverty is very touching. هنا يحاول أن يقول لنا الناقد أن السلسلة الطبقية الشديدة المتأسسة في المجتمع، فالطفل المريض هو ابن الخياطة المتعبة المرهقة التي كانت تخيط وتطرز ثوبا فاخرا لوصيفة الأميرة، والتي بدورها لا تعلم شيئا عن هذه الفقيرة، لا تعلم شيئا عن واقعها كيف تعيش. Similarly, the young writer is cold and hunger. Hunger has made him faint. The little weeping March girl has no shoes or stockings, and her little head is bare. كذلك الوضع مع الكاتب الذي عانى الجوع والبرد، مما جعله يفقد الوعي، والطفلة الصغيرة التي سقطت أعواد الشخاط أو أعواد الكبريت في الماء، كانت لا ترتدي قفازات ولا ترتدي جواريب، وكان شعرها عاريا. The beggars are sitting at the gates of the houses of the rich people. In the dark lanes there are children who have white starving faces. كان يتجمع الشحاذون عند أبواب الأغنياء، وكان الأطفال لا يملكون طعاما ويعانون شحوبة شديدة في بشرتهم بسبب سوء التغذية. Social and political criticism، هذا هي الثيمة الرابعة. In Happy Prince, Oscar Wilde unveils the hypocrisy and greed of the upper class. There is a great gap between the rich and the poor, the rulers and the masses. بالتأكيد هذه القصة هي نقد سياسي اجتماعي. لم يكن الأغنياء ليحسوا بالفقراء، فقصة هابي برنس أعرتهم، كشفت نفاقهم وطمعهم. The Happy Prince did not know about the poor and their problems when he was alive. This means that the rulers do not know about the problems and difficulties of the masses. قصة The Happy Prince قصة رمزية بالدور الأول، لأنها تكلمت عن أمير لا يعلم بما يجري في بلده، وهو هنا في هذه الحالة يمثل الطبقة الحاكمة التي لا تأبه بمشاكل الفقراء وصعوبة حياتهم. The Happy Prince lived in the palace of Sanssouci. Sarah was not allowed to enter the palace. In the daytime he used to play with his companions in the garden. In the evening he led the dance in the great ball. إذن عندما كان يعيش في هذا القصر لم يكن للبؤس مكانا فيه، كان يقضي النهار في حديقته، وفي الليالي كان يقود حلبة الرقص. There was a great lofty wall, a very lofty wall around the garden. كان يحيط بالحديقة جدار شاهق. The Happy Prince did not know what was beyond that wall. Inside this wall everything was beautiful, and he was very happy. As a result, his courtiers called him the Happy Prince.
لم يكن يعلم بالبؤس خارج هذا القصر، وقد عاش حياة هانئة ومات صغيرا، وقد كان رجال البلاط يسمونه الأمير السعيد. Wilde also exposes the selfishness and the narrow-mindedness of the politicians. Political criticism is explicit in the story when the mayor issues a proclamation that birds are not to be allowed to die at the pedestals of the statue. وايلد هنا يفضح الأنانية والعقول الضيقة للسياسيين. النقد السياسي واضح ومكشوف في هذه القصة، خاصة عندما يأمر المحافظ بتوجيه أمر كتابي أن على الطيور أن لا تموت على التماثيل. يعني هذا الرأي مو بس غريب، هذا الرأي يعكس الهارتلسنس، عدم وجود أي نوع من العقلانية حتى أو من الطيبة. كيف لهم أن يتحكموا بأعمار الطيور؟ هذا غير ممكن. Besides, he orders that the statue must be turned down. أمر الماير أو الكونسلر أن يهدم تمثال الأمير. He wants the metal to be made into a statue of himself، وأراد استخدام المعدن لصنع تمثال له هو. The town councillors are the worst examples of hypocrisy. They always agree with the mayor just to get his favor. أما بالنسبة للمستشاري المدينة فهم أسوأ من المحافظ، وكل ما كان يفعلانه هو أن يوافقا على كل ما يقوله لكي يحظيا باستحسانه. They are so hypocritical that they even repeat the words spoken by the mayor. هم منافقون جدا حتى أنهم كانوا يرددون ما كان يقوله الماير. Character analysis. نأتي على تحليل الشخصيات. الشخصية الأولى the first personality to be explained or analyzed is the happy prince. The prince in the story is the statue of a dead prince decorated with gold leaves and precious stones. إذا الأمير السعيد لم يكن إلا تمثالا لأمير ميت، وهذا التمثال كان مزوقا بالذهب والجواهر. When he was alive, he lived in a palace where sorrow is not allowed to enter. However, when he died, his courtiers set his statue on a tall column. The statue of the happy prince sees all the misery of the city. He cries when he sees people in trouble. الأمير السعيد كان يحظى بحياة سعيدة لا يمكن للأسى أن يدخلها، ولكن بعد موته قام رجال البلاط بصنع سارية طويلة ووضع تمثاله فوقها، مما سهل له رؤية الكثير من المتاعب التي يمر بها أهل المدينة بسبب الفقر. The happy prince has a lead heart, but this heart is full of sympathies for the poor people. كان الأمير السعيد قلبا مصنوعا من الرصاص، ولكنه يحزن لما يجري للفقراء. He sacrifices his eyesight and beauty just to help them. ضحى بنظره ليساعدهم. He gives away his gold covering bit by bit to the poor. وأعطى الذهب الذي يغطيه لهم. Without his eyes and gold covering, he looks so ugly that he sent to furnace to be melted. He has lost outward beauty,
but with sacrifice and love, he has achieved spiritual fulfillment. After his death, he is taken to the city of gold, where he will praise God forever. بلا عينين وبلا ذهب. بدا التمثال قبيحا حتى أنهم أرسلوه إلى الفرن لإذابته. لقد خسر جماله الخارجي، ولكن بالتضحية والحب كان قد حصل على الكمال الروحي، حتى أنه بعد موته قد أخذ إلى مدينة الذهب السماوية يحمد الله فيها إلى الأبد. 2. The Swallow. الشخصية الثانية. The swallow is a symbolic character. It is an immigration bird which keeps the company of the prince just to help him. It endures the cold weather and refuses to leave the prince. الشخصية السنونو شخصية رمزية. هو طائر مهاجر بقي مرافقا للأمير فقط ليساعده. تحمل الجو البارد ورفض مغادرة الأمير. The swallow sacrifices its life for the love of the happy prince. ضحى السنونو بحياته لأجل حبه للأمير السعيد. Nevertheless, it achieves spiritual beauty. ولكنه في النهاية حصل الجمال الروحي. It will sing forever in God's garden of paradise. فسوف تغني للأبد في فردوس الرب. Fairy tale. الأسلوب الذي استخدمه الكاتب في كتابة هذه القصة هو قصص الجنيات. Fairy tale is an imaginary story. قصة خيالية that may feature imaginary characters. تقدم لنا شخصيات متخيلة مثل gnomes, spirits, fairies, talking animals. مثل الجن والجنيات والعفاريت، الأرواح والحيوانات المتكلمة. It usually includes incredible events. The Happy Prince is a fairy tale that personifies imaginary characters, a status, and a bird which are given voices and human features. قدمت لنا شخصية الأمير السعيد وشخصية الطائر اللذان يتكلمان ويحملان صفات بشرية. This implies that the humans, generally speaking, are corrupt and selfish. They are incapable of doing charitable works similar to those done by the prince and the swallow. يتضمن هذا الشيء أن الكاتب يريد أن يقول لنا أن البشر أنانيون وفاسدون ولا يستطيعون القيام بأفعال خيرية تشابه الأفعال الخير التي قام بها الطائر وقام بها الأمير. نأتي على الزمكانية. The setting. In the Happy Prince, the place and time of the events are anonymous. This adds a sense of universality to the tale. The implication is that human nature is the same everywhere and at any time. بما أن الكاتب لم يعطنا زمنا ولا مكانا لهذه القصة، فإن ذلك يضفي نوعا أو إحساسا من العالمية على القصة، وأن هذه الصفات الخيرة والشريرة موجودة في كل مكان في العالم. المفارقة. The title of the story is ironic because Prince is not inwardly happy as the people believe him to be. He is sad over the misery and poverty of the common people. بينما يسمي الناس هذا الأمير بالأمير السعيد، حقيقة هو ليس سعيدا، فقد كان مثقلا بهموم الفقراء، وهذا ما يسمى irony، مفارقة.
وطبعا المفارقة هنا لفظية. point of view وجهة النظر. there is third person narrator يعني وجهة النظر، من هو الذي يسرد لنا القصة؟ نحن قلنا في البلاك كات أن سارد القصة هو نفسه الرجل الذي قام بقتل زوجته، بينما سارد القصة هنا يسمى third person narrator، هو ليس أحد الشخصيات، هو مطلع عليم عالم بكل الأحداث ومحيط بها، يخبرنا فنصدقه. هو يعني هو من نوعية اللي يسمى reliable، يعتمد عليه. though events are incredible، حتى وأن الأحداث غير معقولة، the readers can identify with them as if they were real، يستطيع القراء تصديقهم كما لو كانوا أحداثا حقيقية. This is mainly because of the objective omniscient style of narration، وهذا بسبب الأسلوب الموضوعي للراوي العليم المستخدم في هذه القصة.